na san sai da yana gwamna har yanzu ina so isa da wasu abu da yaka duk wani scholarship da ake cikin jihar Zamfara ƙarya shi ake mana. Na yi sha zuwa gwamnan house yin shirin mashi na ce da proposal na ce da business student da kuma da kuɗi amma ba mu san bai bukata. Yau excellency ina so ba da shi cewa tun san da kan kujerar gwamnati cikin jihar Zamfara ba a taɓa samun ɗalibi ƙwararwa wanda ya samu ko da naira 200 ba a wajen scholarship. Jagora! The life became easier for Nigeria. Inshallah. We need only a little time. I've heard what your president has said. Inshallah, we're going to continue with that line as he said. And inshallah, before we get into Ramadan, in the school, you arrange how it's going to be done. I'll do in this support that we're just finishing with the committee now. Support that we're going to give for the month of August, September, inshallah, the students of Zamfara State will be part of it, inshallah. And the program I have for the students for 4-year enrollment, as I said, we'll take not only one assistant, we'll take to represent the students with whatever we're doing in that committee. I ask the chairman of the committee to liaise with you so that you give representative at least 3 to 5. Who will be representing the students in all we're doing. Education must be free. Nigeria must unite. Nigeria. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai girma jagora His Excellency. Introduce yourself. Assalamu alaikum once again. Da farko sunana Community Ibrahim Halilu Talban Yauri kuma ɗan ƙaramin hukumar Jamhura kuma ni ne shugaban ɗalibai na jihar Zamfara da muke da su wanda da ke controlling institution ƙwara goma da a cikin ainihin jihar Zamfara. Abu na gaba kamin ne jirgin jawabi na kai tsaye zai yi amfani da wannan dama in gabatar da gaisuwa ta musamman zuwa ga jagora kuma mutum dattijo kamili mai addini kuma mai tasan talakawa Senator His Excellency Senator Abdulaziz Yari Abubakar Shettiman Zamfara kuma Chairman House Committee on Water Resources. Abu na gaba zai amfani da dama da miƙa gaisuwa ta zuwa ga Honorable Ibrahim dan Malikin Gidan Kuka. Abu na gaba kuma Honorable Ibrahim dan Madami bin Magaji. Bako na gaba kuma da muke so mu kai gaisuwa gare shi Honorable Umar Jibo Bukuyu da Latin Bukuyu. Sai kuma ainihin kwamandan matasa wanda muke alfahari da shi mu student na jihar Zamfara wanda ainihin jagoran mu zuwa ga jagora shi ne Honorable Alhaji Umar Obandaba. Da Excellency sa zai amfani da dama in faɗa ne baka so da zuwa mu wannan karamar hukuma ta Zamfara domin mu gabatar da wasu abubuwa da kuma sabbani da muke so mu tabbatar ma zuwa gari. Kamar yadda muka sani ɗaliban jihar Zamfara ɗalibai ne masu biyayya masu kuma kishin addini. Alhamdulillahi kamin in tsaya wannan takara shi yasa lokacin da yake cewa kwanta kwamiti na ina so a samu dukkanin eskuna ya kasance mutane ne masu addini ko masu biyayya domin ire-iren wa'in ranakun da ake tunani ko kuma ake sa da su bayyana. Alhamdulillahi kwana biyu da wuce ko in ci uku muna Abuja muna mitin da ainihin national president na kasa gaba daya wanda muka samu zama da ministan ilimi muka yi zama da ainihin ESG na shugaban kasa akan yadda ake so ɗalibai da a cikin Najeriya gaba ɗaya 36 su kaurace ma ainihin wannan kudin da ake so. Alhamdulillah duka cikin jagoran da muke da su cikin mutum 36 ni ne da farko na fara mikewa na ce ni ba zan yi da ai jagoran ai zanga a cikin jami'a. Da yawa mutane sun yi tambaya ta musamman mutanen kudu don mi ba zan jagoranci zanga ba suna kokarin kawo harkokin iskiti da su abubuwan suke ganin cewa za su iya canza tunaniya da sabuwa da ce musu ba shi bane mu idan muna maganganu a kan matsalar ilimi zai samu bai zanga to mu a jihar Zamfara ba mu da wannan matsala domin jagora His Excellency Senator Abdulaziz Yari tsaye yake wurin ganin ɗaliban jihar Zamfara su samu ciki. Cewa ka bincika ka jiya duk cikin sanatoci da muke da su a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya
wani sanata ne ya taɓa bai da dama ga ɗaya talakawa su 1,700 ya ɗauki ne su tun daga matakin UG1 har zuwa fanyar ɗinsu. Abu na biyu idan kuka ji ɓangaren al'umma wani sanata ne kake ganin cewa idan zai raba abinci a Najeriya baya ji bai yake da yake mutane yana raba shi ne gaba ɗaya lokacin da kuma shi da muke su. Wani lokaci nace har kai da ɗan imo na tabbata ko ban sani ba iya shi da imo sai ya wasu da ɗan kwaɗi. So wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ni ba zai yadda aiki jagoranci zanga-zanga cikin jihar Zamfara. Na san sanda yana gwamna har yanzu ina so isa da sabo gare ka. Duk wani scholarship da ake cikin jihar Zamfara ƙarya shi da kima. Na yi sha zuwa gwamnan house here shuru mashari. Na ce da proposal na ce da business student da kuɗi da kuɗi amma ba mu samu biyan bukata. Your Excellency ina so ba da shi cewa tun san da kan kuje da gwamnati cikin jihar Zamfara ba a taɓa samun ɗalibi kwara guda da samu ko da naira 200 ba a wajen scholarship. Jagora! Dikiri wani to a wannan al'amari ya taɓa mutuncin wanda so da yawa aka zo ina da jaridu kamar yadda muke gani ana cewa ni ake so a yi students abinda ake faɗi daban amma action din bai zama active. Shekarar jiya last week rana ita ina fashe da kan muna shi da wani da jarida yake ce wanda ya sabo shi da magana sai in ci kawo magana a president da sauran abubuwa cewa a dawo a yi koyo da shi da harkar education ba a samu sauki. Yake tambaya ta na shi rufe idan ka ji maka gani dukkanin Najeriya lokacin da yana gwamna yana saura shekara guda ya bugu na jihar Zamfara ya diba ya ga cewa duk arewa babu inda babu state university sai Zamfara. Wanda abu akwai kunya da ɗan jihar Zamfara ta wajen wuce ga cewa wata jihar ta mallaki ma university guda biyu wata ma uku amma jihar Zamfara jihar university guda biyu. Ya yi tsaye saboda rashin son kai da son zuciya irin nashi ya hau kusan gama amma sai da tabbata cewa duk tare kusa kusan da aka karatu ya fito kai da kamata zuwa ga AUC da mai aika shi wasu. Rashin da irin wannan mutum idan baka jawo shi kace shi abin gwaji na ga al'umma jihar Zamfara baka sanar gonin da ke takowa da bawa da asar da su kai da haka. Ni sai da kuka dawo ga haka su kamar yadda ma bayani ka tiba tun 1999 da ake magana zuwa yanzu ka faɗa man wani gwamna ne ya yi tsaye wanda yake iya ɗauka kuɗi tun kuɗi na kuɗi ne da 20,000 ko 30,000 ya ba ɗalibi wanda bai san shi ba bai san ba da ne ba ina plus. yace abu na gaba shi ne kuma yara ne irin su zanda kuɗi sauran sun rike su kai da misali a cikin jihar Zamfara. Lokacin da aka bai da dama a yi registration kowa ya sani Ibrahim da Mulabi na sani da halin da su da su ciki sai da an kawai gari FUG ina tsaye ɗalibi kusan 3,000 da muke da su sai da aka samu wani su kusa su yi drop out ɗalibi kwana 2,000 ko idan ba su iya kuɗin registration. Ban kwanta ba Abuja ba da Babba House akan don Allah a taimaka. Abin da nake samun ƙalubale a wurin shi ne an riga an ɗauke da a matsayin APC. Wannan ya bani matsala ya bani kireta yadda ya ba na sha maya da yawa ba na su emission ɗin wasu daga cikin gwamnati ga rikici yanzu wanda ke gwada mun cewa babban ƙalubale da ke samu shi ne ana ganin profile picture da fizo a ƙiyar daga wani APC. Abin da ke wani wasu cewa duk inda za ka tafiya ka isko makaranta ɗalibi ƙwara 20 ina tabbacin ɗalibi cikin da ɗalibi 17 duka yi APC. Ɗalibi cikin 17 ɗalibi 13 duka a ɗaya suka da. To shan ko idan zan koyo da irin abubuwan da yake da irin ayyukan da yake ya kamata in tsaya bisa ga akida ta APC. Amma harkar makaranta ina so ku cire magana party ko abu me siyasa daban ko me harkar ɗalibai daban. Amma yau excellency saboda kishi da mutanen da wasu abubuwa da ke faruwa waɗanda da za mu bi musu ma da yanzu mun tumi zanga zanga. Domin ne ba su da alaƙa da ita ganda suke ya za a yi a ɓata ma his excellency Bola Ahmed Tinubu suna ya za a yi a ɓata ministan tsaro suna ya za a yi a ɓata ma jagora faɗa suna. Wannan haka Allah sati biyu da wuce yake da suke shigo irin abubuwan cewa ya kamata mu fito ko kada mu fito amma cikin ikon Allah na ɗauki isko ina kwana 12 muka shigo cikin taronka muka shige cikin mutanen ka kuma na saurari jawabinka na ƙarshe wanda ka yi shi ya tabbatar mana cewa duk wanda a take shi Najeriya bai goyon baya a yi zage-zage ta ko da shago guda ne. Your Excellency har gobe hajibi student da cikin jihar Zamfara suna alfahari da kai kawo ci amma wallahi har gobe student suna cewa da ana dawowa a yi gwamna wallahi da sun kai mutumin da abin da muka ji na kai mutumin da shiga na kai muna roƙon da fama ranke ni don Allah duk sanda za a raba abinci na azumi ko kayan sallah ka sani akwai student mata waɗanda suke yawan kira na a matsayin shugaba cewa wallahi gas ɗin za su dawo abinci da shi ba su da shi shinkafa ta daɗe ta daina shiga mahostar ɗinsu suna samun ƙalubale da samari kila ƴan wa'incan gidan masu yarda su da ƙarya cewa za su yarda da su da su wasu abubuwa
cikin ikon Allah tarbiyyar jihar Zamfara wasu tarbiyya ce mai kyau da yare ta gidan ubanta gwargwado uwaye suna yi muna roƙon alfamara kaɗai jera abubuwan za a gabatarwa na azumi bai zuwa yan Allah ta'ala ya kyau don Allah student ɗin jihar Zamfara shi ciki abu da na take muna roƙon alfama don Allah wanda foundation da ka buɗa ta education muna roƙon alfama cikin mutanen ka ko kuma cikin student wanda Allah ka ta cike da shi muna roƙon a yi mana SSA on student engagement wanda duk abin da ka so da haka student na jihar Zamfara bangaren ka da bangaren minista tare da gidan su kara abu na ƙarshe shi ne muna shan wahala ga abubuwan abu hawa wanda wasu lokuta idan za mu je mita Abuja sai na jira president da Kebbi ko da Sokoto ya zo da mota ya dauke mu mutai wasu lokuta ma idan aka ce an bai da ici da mutum kayat sai a ce ni Zamfara in bai da mutum biyu saboda lim ne za a bani da zan ya excellency wannan al'amari yana taɓa mutum yana ci mutuwa na yi inda ya kamata inda nake cewa su hakkin su ne su ba ba ranke ne kamar da muka sani da abin da a hakika da abin da ba hakika ba wani lokacin ta shiga haka gida ne domin a tiyawa muna roƙon arziki a madadin shugaban ɗalibai da jihar Zamfara kake muna roƙon mota ko da wanda kama ɗaukar esco ina ne in je da su duk wani bisa ya kama jirgin gudu a jihar Zamfara wasu na wani wanda zai da su da ka daga mutala ku tsaya kasa saboda kun tare magana su yasa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Let me start by so let me send a message to others to know what you said. First and foremost, let me thank all of you, students, Union Chapter of Zamfara State. Thank you so much. Before we met today, we have taken a decision that we are not going to participate in protest to end, underline this at the end, bad government, or to end government. Bad government is an exported word. Right? The real, what all sponsors are, to end government. Okay. If you end government, what are the plans? Assuming you end the government today, what is next plan? Because no society can live without government. Yes, sir. So then, the agenda of the sponsors will then be the past after this. So, but we believe strongly with the God on our side, we will be succeeding. I really appreciate your thinking and how you handle the situation. The largest group expected to participate in this are students, largely, over 60-70%. Being you out of this so-called protest to end bad government, make it too insignificant to someone and has no effect in any way. And I must, on behalf of our leadership, the President, and all members of the cabinet and my humble self, to appreciate you and thank you, and I'll deliver this message to the President. Thank you. That shows you are patriotic. This today that people are complaining. In your own taxpayers' money, government is subsidizing 990 billion every month for subsidy. As we are where we are today. So it's only that you are in the system that you know, and you let the other people to understand where we are and where we are headed to. If you come to the issue of products, Nigeria is an import country. As an import, with 250 million people, we need to be importing some even rubbish. But we're importing whatever we. And what are we export? Our import and export is not equal. So it's needed that the economists among you may understand where I'm heading to. Yes. So when the demand is high, of course, you know what it is. You know the formula. So then the export and import are not equal. So definitely there must be a demand for products to import. And when that demand is high, it will hide the price. There's no way about it. So Nigeria only exports largely 60 to 70% petrol, crude oil,
That's the larger source of getting the forex. There are many ways that we can. If you take agriculture, there are many ways that we can export something outside the country to get forex. We are blessed with the endowment, different type, but the government, successive government, did not pay attention to those things, so as that it will support the crude oil production to get the forex from there, and then we are nowhere. And largely, in getting this export crude oil, is part of the money we are taking to pay loans borrowed by the successive governments. And this government cannot say we will not pay because we are not the one. Government is government. We must do it. So a little that comes to the coupons of government to manage the forex is minimal. It's small. So therefore, they will have no way that the price of dollar will remain as it is. It has to get to another level. But we are working harder as government to ensure stability in our currency and to ensure stability in our economy. Be rest assured that we are working round the clock. We are working harder than anyone expects. As I told the president yesterday, at least if nothing, 2027 is around the corner. We need to give electors. Yes. So how are we going to convince you to elect us? Is to tell you that this is what I did for good for you, this I did good this, and if you give me another chance, I'll do more. That's the only way. So therefore, no person will be elected and not having his people in his mind, and tomorrow he will come back to them. You are a leader, you are a leader, you are a leader. That's what about. So, as the president says, all we need, give us time. We don't want to say that we have made this problem. It's not time for narration. It's a time for us to act and use our talent to ensure that Nigeria becomes a better place for all of us. On behalf of President and Nigerian governments, I appreciate your action for not joining the protest, and I want you to remain to listen to us that you sent to represent you. Will present you right by God. You are a father, you are a father, you are a father. Therefore, by God's grace, we are going to continue doing our best to ensure that the life became easier for Nigeria. Inshallah. We need only a little time. I've heard what your president has said. Inshallah, we are going to continue with that line as he said. And inshallah, before we get into Ramadan and the school, you arrange how it's going to be done. I will do in this support that we're just finishing with the committee now. Support that we're going to give for the month of August, September, inshallah. The students of Zamfara State will be part of it, inshallah. And the program I have for the students for 4-year enrollment, as I said, we'll take not only one assistant, we'll take to represent the students with whatever we're doing in that committee. I ask the chairman of the committee to liaise with you so that you give representative at least 3 to 5. Who will be representing in all we're doing, because we have trusted us with your mandate, and we must do our best to show our appreciation. But we know we can never kill. But we do our best to ensure that we make each and every life easy. The last, whatever discipline you are, start thinking how you are going to be and implement that you are disciplined positively to your nation, to your country. In the part of the world, we are using students to experiment development. We are using students to experiment the economic activity, how it will go, and how we can earn more revenue. I just finished talking to someone now. They say, these students, these youths, you have to find something for them doing. I say, well, we are doing our best, but at the same time, we must do a program, introduce a program after a program that teen youth of today should know, not as we are just the colonial masters paved way for us to say, okay, we don't have enough
people that are well educated to manage XYZ. So therefore, we're waiting for them. The white collar job, no one has it for over 50 million. 50 million, on the line 50 million. Students graduated unemployed in this country called Nigeria. But rather, the thinking of president, we must open a line, as it happened in the United States. You've graduated, some they will give, some they don't even need to do that. They want to go independent on their own, and they are doing very well. They have a lot of opportunities. For instance, I said the chairman, he introduced something. He wants to come with a plant development. What do you want? I need 100 million. 100 million. Okay. How is it? What I want to do? What I want to do? This one I want to do. This one I want to do. And this and the strategic plan. How many people are you going to employ? That's the concern of the government. When the United States government says we give job to 100,000, does not mean they give you offer to go and say the local government or ADC or anywhere. No, they are giving people money and they assure them they are going to employ and they have the employment. How they do that? There's employment. They are remitting tax. That's the mindset of the United States government, and they are doing Spain. Some of them they become billionaires. Through that. I asked someone, I saw a program. They asked him, what do you accept all sides? What kind of sides? But he elevated something that he wanted to sponsor. Well, you that did political science, you're bringing this on. All right, you know, that's what I want to do. Because if I did political science, I would end up in the foreign mission, which I don't want to do. But I want to bring something to my own nation. So that elevation, how much do you want? You say you need like $750,000. How many people are going to place a 5? What are your strategies? Give the plan. He said, approve. So, giving that 5 people employment, you have taken out something from the labor market. If the other person will have that, take other 5 from the local. What if so continuously you have people that you trust and after 2 years, because you not be only be giving money, there are also monitors who monitor what is doing and how the employees are doing. How are they able to pay their taxes? Are they able to pay their rent? Are they able to pay their car loan? Are they able to do this? All those kind of things, we must start thinking about it now, not tomorrow. Because we can't continue piling up graduate, and no employment. We cannot afford to do that. If we do that, if we continue to do the same, then we be rest assured that we are still down on the time of we or you. Because we are migrating. By the time we are aging out, you people are coming up where you are headed a dangerous kind of precedent of life, which we don't hand over that to you. Whether we like it or not, we must leave. You people must come up. So therefore, you must come up with the idea on how this nation is going to develop. Yes. Thank you very much. Aluta waka. Aluta waka. Aluta kaka. Of the great. Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV, faɗakar nishaɗi, sai mai biredi TV. Gagara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.